فکر می‌کنید یاد گرفتن انگلیسی سخت است؟ فقط چند دقیقه وقت بگذارید. تا پایان این ویدیو 10 جمله واقعی و کاربردی انگلیسی را یاد می‌گیرید و می‌توانید آنها را در مکالمات روزمره به کار ببرید. بیایید شروع کنیم. I am looking for the train station. I am looking for the train station. Excuse me, can you help me? Excuse me, can you help me? I ask a stranger for directions. I ask a stranger for directions. Go straight and turn left, he says. Go. Straight and turn left. I thank him for his help. I thank him for his help. I follow the directions carefully. I follow the directions carefully. I check a map on my phone. I check a map on my phone. I ask another person to be sure. I ask another person to be sure. I finally find the right street. I finally find the right street. I arrive at my destination happily. I arrive at my destination happily. تشکر از اینکه این ویدیو رو تماشا کردید. اگر این درس برایتان مفید بود، حتما در کانال عضو شوید تا درس‌های جدید را از دست ندهید. برای ادامه یادگیری یکی از درس‌های بعدی را از همینجا انتخاب کنید. معصومی آکادمی، یادگیری امروز، رهبری فردا.